person. I don't wanna know, make but a you moral. have not provided an explanation for that. By saying I want to make logical arguments, you're not providing an explanation for why you wouldn't also make a moral argument. Because anytime I make the moral argument, I'm disconnecting some huge chunk of their audience. Okay, And I'm not losing any of my audience by only fighting on the pragmatic level. I think you are. Okay, That's I what- don't. I Well, guess if that's my I stance. get emails from I people and think they're you like, are- I think you're Destiny, losing you chunks. didn't say any more. I think you're both losing your audience, and I think your audience is drifting. Okay, not only do I disagree, there's no proof that you can give me of this, and I see plenty of proof to the contrary. So I don't know. Like, the only time I lose members in my audience is when I make a legitimate misstep. Those are where I see audience members lost. So if I conduct myself in a poor manner. It's tautological. I'm saying I think you're making a misstep. No, when my missteps are things of like accusing Demon Mama of posting her own 4chan thread or making derogatory statements towards suicidal people on fucking Twitter. Those are the times I'm. It's not because somebody's like, I saw him, but like. Yeah, but this is exactly why you end up doing shit like that. No, I do shit like that because I hate people on the internet. I lose myself sometimes. I go. I know that, but part of the problem is that there isn't like a moral. You're unwilling to moralize, and in fact, you're willing to take immoral stances just because of how angry you are at people. None of telling those you are. you That's should not take moral me. stances. No, that's not me taking an immoral stance. That's me making a stupid mistake, and I know I shouldn't do it. Just because you make a mistake doesn't mean you take it. This is a perfect example of what I'm talking about. You're willing to say it was stupid, but you're not willing to say it was wrong. It was wrong. I'm saying it is wrong. But it's immoral. It's immoral. No, okay. I'm sorry. Hold on. We're getting into a weird semantic thing. When you said you're willing to take an immoral stance, what I'm hearing is you saying you're willing to bend your morality. That's not what I'm saying. What I'm saying is I'm doing things that are wrong, that I shouldn't be doing. That's what I mean. I think we agree on that. You just used an expression, and I thought you were saying that I'm changing my morality. I'm not changing my morality. I'm actually doing something that's immoral. I know. Okay, yeah, I know. okay. You're doing something that you think is wrong. Yeah, it was wrong, yes. I'm saying the reason that you can be provoked into doing something that you think is wrong is partly because you don't want to take a moral stance. I think this opens you up to like when you said mowing down dipshit protesters, that thing. Obviously, I don't disagree with the statement. I just worded it wrong at the end. I should have said rioters at the end instead of protesters who want to set buildings on fire. I should have just said rioters. You worded it morally wrong. No, I stand by that statement 100%. Every single part of it. What part of it do you think I morally disagree with? I think it's immoral to say that you wish for violence against rioters or death. You wish death upon rioters until they stop rioting. If you believe that, then why wouldn't you just say the police should just shoot them all? Because I don't know if the police is the ammunition. Okay. What I'm saying is that if people that's not a real answer. Actually, if it's okay to shoot rioters to stop the rioting, then why wouldn't you want the police to just do it? If the police can do it, then the police should do it. If the police can do it, the police should do it. Then sure, fine. Sure. Okay, so you think the police should shoot rioters? No, I don't think that. The thing is, I don't think pragmatically the police should go around shooting everybody who's fucking rioting. Pragmatically, exactly, but you're unwilling to say, I think it would be morally wrong for the police to shoot rioters. You like have an aversion to saying it. Because it's a different... But I know you, and I love you. When I say I love you, I know in my heart of hearts. I know in my heart of hearts, guys, I know that Steven does not believe. He's bitten a few bullets in this conversation that while he's gone, I'm going to do a little dentistry and kind of just remove them from his mouth. Destiny does... Wait, am I muted? No, I'm not. Okay. Destiny does not believe that the police should shoot rioters. Destiny doesn't believe that. He doesn't mean that, guys. Destiny thinks that it would be wrong for the police to shoot rioters. The police showing up and shooting rioters is different than people defending their communities. It's a fundamentally different thing. It would be wrong for the police to shoot rioters. It's complicated. I don't know the answer to that one is. That's a very difficult question. You can laugh if you want, but the reason why now I'm going to talk about riots and the police and the difficulties thereof, because you know what? People on the far right and people on the far left and people in the center have no fucking idea how fucking complicated it is to deal with riots. They're very hard to deal with, okay? The problem is when you have riots is that you have a limited number. Where's Mad Tips at? Where's my fucking Portland dude? The problem when you have riots is that you have a fuck ton of people that are all breaking the law, and you don't have the manpower to, one, arrest them all, and to, two, control the
them in a way that doesn't escalate violence. There is no easy way to deal with riots. That's why they shoot tear gas. That's why some people get killed. That's why some people I know. I get what right. I know why. So don't ask me like, oh, well, what is the simple answer that a fucking police officer should have a better right? Riots are one of the most difficult fucking things in the fucking world to control. So no, I don't have a clear answer. When you go, well, look at that, Dustin, I got you because you don't have a fucking crystal clear answer on how the fuck you would deal with riots. That's not what I'm saying. I'm saying you said the police should shoot them. No, the police probably shouldn't shoot them. But right, because that would be wrong. Probably no. You know that would. No, it wouldn't be wrong. It would be illogical. No, it's complicated. So if somebody like kills somebody you love, are you gonna be like, this doesn't make any sense for you to do that? Or are you gonna be like, hey, that hurts me and I was wrong? We're not talking about who's hurt, but I'm saying that communities have a right to defend themselves with violence. Do police have the right to defend communities with violence? I don't know. It's a more complicated question. They already have that right, but they don't have the right to defend them with death unless they believe. In the United States, we do. God bless. We absolutely do. In the United States, we have the right to defend our property. Well, the police do not have the right to defend your property. Police might not. I don't know. Right. That's why it's a more complicated. They can't shoot somebody for trying to steal your car. They arrest them. If they think that you're in immediate danger or they're in immediate danger, then they can shoot them. I think the law on this is pretty established and it's pretty good. Okay, then police don't have the right, but people in the community do. But this law is founded on both a logical and a moral core. What do you mean by that? Police are fundamentally different than the citizens that own the property. Police are fundamentally, yes. I'm just saying that you're unwilling to take the soy stance of ever saying it would be wrong for the police to shoot these people. No, I can probably take that stance. I think do we have the same chair? I hope so. It's probably wrong for the police to shoot rioters. Probably, unless they're like doing something that's actually like... We have the same chair. Maybe I am like you. I think so. Apparently in fucking one very important way. Oh, God. I got the same chair too. Just throw that out there. Really? Yeah, and I had it before both of you, so. You really? Yeah. Wait, when did you get yours? 2012. Yeah, that was before me. Dan, what do you think? About what? You have this is interesting. I assume that you see some of my side on this, but you also have a similar aversion to appearing soy, or I think you do. I don't know. I don't know enough about the subject to comment, so I'm just gonna kind of not get involved for a few reasons. But you do you, man. I'm excited for you. What do you think of the meta conversation? What's that? Do you think I'm being rhetorically ineffective, shouting over Steven? Do you think I'm doing the things that you said I was doing yesterday? Do I think that you're doing? I mean, I don't fucking know, man. Arguing with Steve is not like, what is this fucking standing shit right now between you two cringe fucks? Well, my back hurts, and he started standing, so I figured we would just. I have to stand. My physical therapist told me not to stand or sit for extended periods of time. I've started to have to set up 2 cameras. I just switch back and forth between them. Gotcha. Cool. Yeah, it's not a power play. It fucking seems like a power play. I'm gonna be honest with you. Okay, well, we'll see. Hey, I'm gonna tell you right now. Whoever sits down first is the fucking beta bitch. Okay. That's for fucking facts. And if you leave the conversation, like, I'm just saying, okay? Whoever sits down first, don't even fucking say my name again. So we'll see who really actually can. Dan. Oh, God. Well, there you go. You won, Steve. Congrats. Oh, Thanks. God. Yeah, I have a disc problem. So. Have you tried moralizing? Yes. Believe me. There's some things it doesn't work for. Nazis and bulging discs.
Okay. Are we at rock bottom yet? You said you won't say it's wrong for the police to shoot protesters. You still want to bite that bullet? I feel like you're biting. I feel like, no, I feel like you're already biting. said I feel guilty. I feel guilty about the bullets you're biting. No, I said that it's probably different. Yeah, but you won't say it's wrong. Is it wrong for the police to shoot rioters? What do you mean by rioter? You're gonna have to give me more. See, you won't. Because you're biting so many bullets. I'm worried. I'm literally worried about like. Okay, I understand more why you get upset by my take on language. It's because I think you're the one that thrives in the ambiguous language environment. I think that you have an inability sometimes to grapple concretely with these concepts, and I think that you actually flourish in the areas where there is the maximum amount of ambiguity. It allows you to ask really strong questions, like and every single answer to you is like a choose your own adventure book where you get to turn the next page to whatever chapter you want and go down whatever road you want because you're unwilling to commit yourself to a concrete position. So when you ask me, can you shoot rioters? Well, a rioter in one sense could be defined as a person that's outside at night at 10:01 p.m., 1 minute past curfew, or it could be a dude that's trying to set a building on fire with a family inside. And you ask me, is it okay to shoot either one of those people? What a stupid language game to play. How the fuck could I ever answer that question if you're not willing to provide a little bit more clarity about what you mean by rioter? But you don't want to provide the clarity because you want to prove the point that, well, actually, when I use this definition in this way, I can make this as favorable as I want to, and that's what you want to do instead of actually answering the question of what is a rioter, and then you could give me a simple answer, and then I could give you a simple response. But you're unwilling to do that. Instead, you laugh like the Giga Chad, and you say, ha 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 ha, I knew you wouldn't answer this. I win the debate. Can I respond? Yeah, of course. You're straw manning me. This is bullshit. Why can't you just answer what is a rioter? I want to respond. Okay. You said dipshit protesters, and then you said I wish I'd said rioters. Yes. Because I said protesters that are setting. Well, no, let me finish. Let me fuck. Well, you didn't finish my quote. You didn't finish my quote, so yeah. No, if you, okay, you said you wish you'd said rioters instead. So we started using the word rioter in this conversation. Mm-hmm. And now we have a few. Now I guess you're saying that it's confusing. You don't know what I mean by the word rioter. You think that you're unwilling to say it's wrong for the police to shoot rioters because you're pretending. Yeah, you're pretending to think that maybe I'm asking you, do you think it's okay for the police to shoot anybody who's outside at 10:01? No, you don't think I'm asking that. You're pretending to think rioters is standing here. No, let me finish. Let me fucking finish. You're pretending to think that I'm asking you, do you think it's wrong to shoot a rioter who is about to kill a family? You guys know what time it is, right? No, that's not what I'm asking. I'm asking whatever the fuck you meant by rioter. I think we both have the same images. People burning down buildings, throwing shit through windows, flipping over cars, punching each other in the face, rioting. Now, I assume when you say, it might be okay for the police to shoot rioters, or when you're talking about mowing down dipshit protester or rioters, I assume you were not talking about people who it's legal for the police to shoot or for other people to shoot in any circumstance, right? So when you use riot. Oh, I'm sorry. I thought when you said riot, it was like because there's usually a question mark inflection up in voice. I thought I could get to respond. But that was just a rhetorical strategy. You want to keep going. Okay. It is a subject of debate of whether or not people should be allowed to defend their property with lethal force. That was a big contention around the Rittenhouse stuff. Mm-hmm. And I said, I think that communities have a right, if they want to roll out whatever fucking militias they want, and they want to defend their properties by killing people that are rioting, that are protesters, that are burning down buildings past 10 p.m., I think is what I said. So people engaged in arson, I think that the community should have the right to do that. That's what I said. So when you say, well, would I really ask you if it's okay to kill people that the cops could already kill? Well, I don't know. That was kind of the subject of that entire fiasco, is whether or not police or community members have a right to kill people to protect their property. That was kind of the subject of the entire debate. Do you think that the police should have the right to shoot people who are committing arson? Yes, absolutely. Even if they're not in a riot? It's gonna depend on what if they shout stop and the person doesn't stop, or you probably shouldn't just shoot a person who's going to commit arson. Probably not.
But if it's in a riot, then you think they should have an extra ability to do that? Potentially. It's going to depend on the exact situation. If it's a 5-year-old who's going to set a building on fire and there's not many people around over, the cops will stop otherwise. It's not like the first choice. Is there, you know a lot of these rhetorical words. Is there a name for what you just did? It's just, is it straw manning where you pretend that I'm asking about shooting a 5-year-old? Is there a more specific word for that fucking maneuver? So, here's what you're doing. I don't know what you're saying I'm doing. I'm trying to clarify. And you're getting upset about what I'm saying. You're not clarifying by bringing up 5-year-olds. You are obfuscating. You know that I'm not asking about 5-year-olds. Here's what you're doing. Is your statement specifically about riots, or are you just saying that people should shoot people when they can legally shoot them anyway? And you're asking me if a category of things is wrong, and I'm trying to figure out what part of the subcategories you're talking about. This is the equivalent of you coming to me and going, do you think it's immoral to have sex with somebody when they're asleep? And then I'm like, well, is it somebody you're dating? Have you already gotten consent? Are they like drugged? And you're like, oh, you don't even answer the question. Do you really think I think it's somebody that's drugged? Do you really think I'm asking you if it's a stranger? Why won't you just engage with it honestly? I don't know what the fuck you mean. I don't know what the fuck a rioter is to you. We haven't had a complicated conversation about what you consider to be a rioter or an arsonist. So therefore you think I might mean a 5-year-old? I don't know what you mean. That's why I'm asking. So I'm giving you so hold on. When you say, like, is it okay to have sex with somebody that's sleeping? I'm gonna give the most absurd example. Sleeping, like a fucking stranger at a party, and then you'll probably go, obviously not a stranger party, and then you'll probably go on to give, like, well, I'm talking about this specific instance or this category of person. So when you say, is it okay to shoot an arsonist? Well, I don't know. There are like 2 teenagers trying to set a fucking a dumpster outside a gas station on fire, and a fucking squad of, like, Dwayne The Rock Johnson, 5-man SWAT teams show up, and they're like, we're gonna fuck it all up. Probably not okay. But if there's a group of like 100 people, if there's a group of 100 people outside and they're all like trashing a store and they might start setting shit on fire and the cops are like, hey, you guys need to disperse and you need to blah blah blah, and nobody's listening and people start fighting or whatever, and then people start getting shot or whatever over that, people like Sam Cedar would say, wow, ultimately the cops showed up and they killed people over property, over things like arson, and that's wrong. That was part of the whole argument. Sam Cedar argues, and I talked about this, he says Kyle Rittenhouse killed people in defense of property. And I said, no, he didn't. True. Yeah, I agree. Well, but that's not what he thinks. I know. Because I said, no, he did it in self-defense. He said, self-defense, why? Because he put himself there to protect property. Kyle Rittenhouse killed people in defense of property. So I don't know what you mean when you say, is it okay for them to kill? That's why I'm trying to clarify. Okay. It's very irritating that I'm understanding because you're fighting against my lived experience now, where I've heard that phrase used 50 million different times to mean 50 million different things. And you're trying to pretend like there's a clear-cut definition when you say, should you be able to kill somebody who's committing arson or rioting? And you're pretending like I haven't heard that same phrase uttered in 50,000 different ways by 50,000 different actors? Can I respond? Yeah, go for it. You said the statement. Yeah, I did. I stand by the statement 100%. Mm-hmm. About mowing down dipshit rioters. Yeah. Babe. Sorry. I assumed you had a definition of rioter in mind when you said that sentence. Okay. So I changed the sentence, and I assumed that you know this, and this is why I feel like you're obfuscating, because we're taking the statement you made, and I'm saying, what if we change this part of the sentence? What if instead we say it's civilians mowing down dipshit rioters? What if it's the police? And then all of a sudden, you don't know what any of the words you just used mean. All of a sudden, you have to ask me if a rioter means a 5-year-old when you're the fucking person who just used the word. Because so wait. So your analogy about can I have sex with somebody who's sleeping question doesn't make any sense, because that would be me using words and you don't know what they mean, but you're using words and then saying you don't know what they mean. Did you mean 5-year-olds when you were talking about mowing down dipshit like protesters? Did you mean 5-year-olds? You don't know what words I meant. And when Did you mean 5-year-olds? No. Max. Okay, did you think that I thought you meant 5-year-olds? I can see into the matrix. I can see into the language matrix. I'm enlightened, Max, and that's the problem now. I see everything. Let me give you. I'm gonna return to this. Wait, no. I didn't mean 5-year-olds. I didn't mean 5-year-olds. Do you think that I thought you meant 5-year-olds? I don't know what you thought. Do you think that it's likely that I thought you meant 5-year-olds? I don't know what you think I thought. I don't know. Do you think it's okay? So you have no opinion. I have no idea what you think about that. When you say to me, I think that it's okay to mow down dipshit rioters, you're thinking,
As I'm saying this, there's a decent chance that Max thinks I mean 5-year-olds. And I'm not okay 5-year-olds, but you might think I mean anybody that's out riding. Maybe that means anybody out there at past curfew. I thought you meant 5-year-olds. I don't know. Not 5-year-olds. Because that's what you asked me. That's the example you gave me. When I asked your own question back to you, you're like, well, how the fuck do I know what anything means now? You said it. That's why I've been so fucking insistent on this, because it prevents you from obfuscating when I say, let's just use your definition for everything. You can use your definition because this is your community we're talking about your messaging to, so you can use your definition. Okay, real quick, I have to leave in like 2 minutes, okay? So, because I have said I would moderate another debate 25 minutes ago, okay? So just, so here's the issue, okay? Yeah. Let's say that I make a statement like this, and I say, I think it's okay to fuck my girlfriend while she's asleep. Let's say that I say that statement, okay? Yeah. And then you come up to me and you're like, oh, wait, hold on. Do you think it's okay to come on somebody's face while they're asleep? Now, you're only changing like one part of that statement, but you might have a No, I changed two parts of the statement. One is come and one is somebody. I changed girlfriend to somebody. I didn't do that with your statement. I just changed one part. You changed, first you said protesters. Then you changed it to rioter. Well, because my original definition was protesters who set things on fire, which is a rioter. Yes, then you changed it to arsonist. So, which specifically means setting a building on fire. You changed two parts of it. You changed those parts. You said I didn't mean protester, I meant rioter. And I said, okay, let's say rioter. And then you said, what if they're setting a building on fire? I said, okay, then let's say arsonist. I keep going, I'm following you. Okay, you can engage with the conversation. All I'm asking you, this is why I know that I'm in the right in this conversation, and I'm actually, now my mind is solidified. No feedback will change my mind. This is why I know that I'm more consistently correct in all of our conversation. You can write me an essay, trench later. Every time you've gotten mad at me, it's when I'm trying to get further clarification on what you're saying. And I think that when I'm seeking clarification for your definitions and you get upset, it's because you're playing word games and you're either too ignorant to realize it, or you're getting upset because I'm not letting you run to the conversation wherever you want to go. If you're getting mad at me for seeking clarification, that is a you problem that you need to either work out in therapy or on your stream or in some other rhetorical or logical way, and I'm not going to help you with it. I'm never going to change the way that I have conversations or address them. It is your problem if when I ask you for clarification, you're actually getting mad at it. And it's happened so many times in this conversation. What is a Nazi? What does anti-Semitic mean? What is a Jewish conspiracy? What is an arsonist? You're getting upset when I'm trying to clarify because I want to have a real conversation about real fucking topics and real fucking policies, and you want to get calm, I'm like, well, I'm just asking if it's like a fucking arsonist, blah, 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 blah. If you get mad at that, I don't give a fuck, okay? I'll give you the final word on this, and then I have to go. I got to do this. My last question. Yeah, go. If I believe you're asking for clarification in bad faith to create confusion and to obfuscate, and it's not a real question, but you're actually derailing what I'm saying, what do you want me to do if I think you're doing that? Then you answer the question, you explain why you think it's in bad faith. But really, actually, no, you should hang up. If you really think I'm truly functioning in bad faith, then obviously my only goal is going to be to try to run circles around you with debate bro tactics. I'm going to avoid every question you ask. You really truly think, but I don't know why the fuck you would come to my stream and argue about this for the third time if you think I'm doing it in bad faith. Because I don't think you're only bad faith. I just think that some of the things you do are evasive. But if you're saying if I think you're being evasive at all, I should hang up on you. And your examples of me being evasive are me trying to clarify what the fuck you're actually asking me half the time. Because you're content to just hang these things out there. But like, do you think that he's a Nazi? Do you concede that some people do you think that he's a fascist? Do you think he's yeah, some people could. But I'm just trying to get clarification. I'm fucking open a notepad. I'm trying to fucking type down every fucking word you're saying for some of these statements. And then you're saying I'm strawmanning you and I'm bad faith. And I'm trying my fucking best to understand what the fuck you're saying. And when I ask for clarification, you get upset. What do you want me to do? If I think you're doing that, do you want me to not say that I think you're? Then just say I think you're missing the point here, or I think that this is disanalogous, or I think that this. But don't say like, oh, you're trying to obfuscate by doing this. I'm not trying to obfuscate. I'm trying to figure out what the fuck we're talking about. There's been like 7 different times in our conversation where I've had to pull back and I go, Max, what the fuck is the macro convo? What are we fucking talking about right now? Because earlier you were like, the only thing I want you to do is define Nazi and say whether or not he's a Nazi. And I did that like halfway into this convo. Like, okay, Max, I did that. Now what are we talking about? It's like, well, now I'm upset because okay, well, and then I have to back up and figure out, well, what do you mean by this? What do you mean by that? And you're getting upset every time I try to seek clarification. Maybe you think that my seeking clarification is like a Nazi debate strategy or some shit. I don't know, but like, I'm just trying to figure out what the fuck we're talking about. Okay, so if I think you're being evasive, you want me to not say that? Say that like, this is just clarify what you mean. Like, I love talking. I'll talk for as much as you want to clarify whatever you want. I'm not trying to be evasive. I think I'm pretty to the point and I speak pretty quickly and I try to get like really quickly to where I want to go. If you say something and I think it's evasive, you want me to just not think it's evasive? I can't control that. What do you think is an example of like, what do you think is an example of me being evasive? Just real quick. And then, just one example. Asking me if I meant 5-year-olds. Okay, when I asked you if you meant 5-year-olds, it's because, let
me just give a fuck. What do you want me to do? This is what I want you to do, okay? You're saying, so is it okay for the police to shoot arsonists? And I'm going, fuck, I don't know. That's, if I say yes, your next question is gonna be, oh, okay, so say there are a group of teenagers and they're trying to set fire to trash cans for fun. You think the cops should be able to kill them? And then I go, okay. No, shut the fuck up. And then I go, okay, no, probably not in that case. Now you've got me. You fucked me in the ass. You're gonna go back there and say, I wouldn't do that to you. You have been this whole conversation, I dude. would never do that to you. I would never, You're just ever, wrong. ever engage in such bad faith. I would never do that to you. I would never give you a ridiculous example that you obviously didn't mean. That's not a ridiculous example. No, I wouldn't do that to you. That's straw manning. I wouldn't straw man you like that. That's not a ridiculous example. No, that's not a ridiculous example. You asked me a question. Is it okay for the cops to kill arsonists? A 5-year-old is a ridiculous example. You can say that ridiculous, but a group of teenagers setting shit up for, dude, I used to do this as a fucking 5-year-old. Dude, you're not even engaging. I'm telling you that if I answer yes to that question, you could spin up a million hypothetical scenarios that make me look really bad and would probably be a thing I wouldn't say yes to. And now I've got to say, okay, if it was a group of teenagers like setting pieces of paper on fire, probably not have the cops shoot them. And you go, oh, so then you would walk back and you go, now you're being weaselly. You've done it to me about the definition of every fucking word we've argued about. I wouldn't do that to you. I would not. No, I wouldn't. I haven't. I've said we can use your definition for every single word. Every single time I've been very clear, we can use your definition. I'm not going to try to say like, well, technically a 5-year-old with a lighter is an arsonist. So now you're saying it's okay for the police. You keep going back to the 5-year-old. I'm saying you can use okay, teenagers. now I get it. I get why you're doing it now. You don't trust me. No. You don't trust me. You don't trust me enough. You think that I'm going to be bad faith, and so you're trying to wall off further lines of argumentation that you think I'm going to go down that I'm not going to. No, I'm not going to do that to you. I'm walling it off because I want to remain clear as fuck about what you don't need to bring up 5-year-olds to be clear about what you mean by arsonists. If I say yes, you do need to bring up teenagers, but not 5-year-olds. If I say cops should be able to kill arsonists, and then you ask me next, do you think teenagers setting trash cans on fire qualify for that? I wasn't going to ask you that. I knew what you meant. I knew. Really? I knew you meant. Okay, hold on. What did I mean then? Tell me. People setting fire to buildings that have people inside or are likely to have people inside. Okay, maybe. They don't have to have people inside. I think just defensive property is worthwhile enough. Okay, I was giving you the benefit. I was giving you an even You haven't narrower... been charitable to be at any... Yes, that is a charitable interpretation. Yeah, that is a charitable interpretation, but you haven't been charitable for any other part of it. Why would you be charitable now? Because you said that you gave the example of arsonists setting fire to a building with people inside. Okay. So I'm using your example. You don't trust me enough. I see the whole problem now. Okay. We need to work on that. We'll work on it. Okay. I love you, buddy. I appreciate the conversation. This has been fun. Be careful. I do too. Okay. Bye. Why are you here? Are you still here? Or did you go AFK? Oh, should I not be here? No, it seems like this would be very boring. How do you, how are you feeling? Okay. How are you feeling? It's so hard. Yeah. Well, what can you say, you know? Video and turn up on twitch.tv and youtube.com/destiny, by the way. But yeah. Make main gauche. It's early then. What's that? Is that all my videos? Guys, I have some spicy videos in the chat. It's spicy as fuck. Please don't leak that. Is there anything spicy? Oh no.
I go over here like this, and I hit the top corner like this. I'll have to dig down. Nope, doesn't work. XQCLL. 31 months of force in being better streamer than you. Hold on. Okay, I am not do this. Okay, I can do that. What? I should have let him come up. What is he doing there? What is he doing there? Can you explain it to me? Why is he there? Okay, so I would go like this instead of like this, like that.
Verlauf der Hasskampagne. Und ihr könntet mir ruhig mal Props dafür geben, dass ich so gut lese. Ey, mal ganz ehrlich, also lesen tue ich hier wirklich sehr gut, obwohl da sehr viele Fachterminus drin sind, ne? Oder Terminus? Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf. So klug bin ich dann auch nicht. Im Zeitraum zwischen Februar und Dezember 2023 reagierte Shoyoka nur in einem einzigen Livestream auf die Vorwürfe von KuchenTV. Im Termini, das könnte schon sein. Burning MC, dankeschön. Ach, Digga, ich krieg heute keine 20 Liegestütze hin, ne? Aber mal gucken, Alter. Termini, das kann sein, ne? 23 Livestreams unter unterschiedlichen Vorwänden an. Hauptsächlich wurden harmlose Aussagen von Shoyoka skandalisiert und aus einer reaktionären Perspektive angegriffen. Neben den Hass gegen die Influencerin prägte KuchenTV auch Spott und frauenfeindliche Erniedrigungen als Stilmittel dieser Kampagne, die von den ZuschauerInnen KuchenTVs, aber auch von anderen beteiligten Influencern aufgegriffen wurde. Also, ich meine, manchmal wird gegendert und manchmal nicht. Also, ZuschauerInnen wird gegendert, aber Influencer dann plötzlich halt irgendwie nicht, ne? Shoyoka wird im Rahmen dieser Kampagne regelmäßig sexualisiert und pathologisiert. Besonders an Fahrt nahm die Hasskampagne im Mai 2023 auf, als Shoyoka mit dem Deutschen Computerspielepreis als Spielerin des Jahres ausgezeichnet wurde. KuchenTV und weitere beteiligte Influencer, wie zum Beispiel auch der prominente Influencer Montana Black 88, füllten mehrere Videos und Livestreams mit dem Vorwurf, Shoyoka habe diesen Preis nicht verdient. Offensichtlich war es für die Beteiligten nur schwer zu ertragen, dass eine politisch aktive, progressiv linke Frau den Preis Spielerin des Jahres in einer bis heute von Männern dominierten Szene wie der Gaming-Szene verliehen bekam, einen Preis, den keiner der an der Hasskampagnen beteiligten Influencer hier selbst erhalten hat. Oh, ich will diesen Preis! Gib mir den Preis! Digga, es ist, also das muss man sich wirklich mal überlegen, Digga, Junge, das ist dieses traurige, das ist dieses heulende Rage-Gesicht, was im, warte, ich zeige einfach das Meme, dieses Happy Sad Meme, ich zeige das mal ganz kurz. Ja, das muss man sich mal überlegen, Bro, dir ist dieser Preis doch wirklich komplett scheißegal. Ich find's aber lustig, so, weil guck mal alleine, wie die da schreiben, so. Digga, was soll der Staatsschutz da machen, Digga? Das wirkt halt wie so eine persönliche Vendetta gegen uns einfach. Das wirkt einfach wie so eine persönliche Vendetta gegen uns. So, ja, okay, Digga, dann haben wir dich dafür kritisiert. Das ist einfach das hier. Ja, die haben diesen Preis nämlich noch nicht gewonnen. So ein Ding ist das nämlich. Weil Shoyoka ist so eine tolle, politisch aktive, linksprogressive Frau. Digga, das ist, also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Digga, Junge. Gnu hat doch ein Jahr vorher gewonnen. 1 oder 2 Jahre vorher. Ich verstehe den Vorwurf nicht, Alter, Digga, wirklich. Also, hä? Ja, es war nur schwer zu ertragen, dass eine politisch Linke diesen Preis verdient hat. Ja, komm, mach den Kopf zu. Mit Fortschreiten der Hasskampagne stiegen immer weitere, da wird's auf einmal gegendert, InfluencerInnen aus dem näheren, aber auch aus dem entfernteren Umfeld von KuchenTV ein und produzierten in dieser Zeit ebenfalls hunderte Videos und Livestreams, in denen sie die Inhalte von KuchenTV aufgegriffen und in ihrer Reichweite verstärkten. Als Vorwand für dieses Vorgehen führten die an der Hasskampagne Beteiligten bis heute Kritik an. Dabei werden die immer gleichen vermeintlichen Kritikpunkte über hunderte Videos hinweg gebetsmühlenartig und mit gleichbleibender Skandalisierung reproduziert. Ja, wir haben wirklich Glück, weil Shoyoka lässt in ihren Streams natürlich, also die hat sich noch nie wiederholt. Volksverhetzer, antifeministisch, der hasst Frauen. Digga, das hört man halt in jedem Stream von ihr und uns wird jetzt vorgeworfen, ja, die sagen jedes Mal das Gleiche. So, also selbst wenn das so wäre, so Bro, eine Shoyoka macht doch auch nichts anderes. So, was ist der Vorwurf? Und es ist doch nicht verboten, also selbst wenn ich jetzt in jedem Video Shoyoka für die gleichen Punkte kritisieren würde, ja, was willst du machen? Es ist doch nicht strafrechtlich relevant. Digga, ja, wir befinden uns in einer Auseinandersetzung, was willst du jetzt von mir? Digga, jetzt mal wirklich, Alter. Oh, Digga, wirklich, das triggert mich so hart, Alter. So, aber es geht auch noch weiter, meine Freunde. Einige an der Hasskampagne beteiligten Influencer, wie zum Beispiel Jay Riddle oder Nemesis316, haben den Erfolg ihrer Social-Media-Kanäle fast ausschließlich auf Hassinhalten gegen Shoyoka begründet. Diese Kanäle produzierten bis heute fast ausschließlich Hassinhalte gegen Shoyoka. Digga, das stimmt einfach gar nicht.
Also bei Nemesis habe ich keine Ahnung, was der macht. Und ja, Jay Riddle produziert schon viele Videos zum Shoyoka-Thema, aber erstmal sind das halt nicht direkt Hassinhalte, das ist halt schon viel zu übertrieben. Außerdem hat Jakob auch andere Themen. Naja, die Videos und Livestreams, die Kuren TV und die weiteren beteiligten Influencer produzierten, hatten bereits Mitte 2023 zur Folge, dass Shoyoka massenhafte Hasskommentare unter ihren Social-Media-Inhalten sowie Hassnachrichten, Vergewaltigungs- und Morddrohungen erhielt. Ein normales Leben war für sie nicht mehr möglich. Kuren TV hat derartige Hass- und Mobbing-Kampagnen bereits mehrfach in der Vergangenheit betrieben. Entsprechend pflegt er ein Publikum, das genau solche Kampagnen sehen möchte. Und da seine politischen Inhalte eher ein rechtes Zielpublikum, ja auch das stimmt halt einfach überhaupt nicht, davon uns abgesehen, aber auch das wieder, so was ist jetzt, also es wurde jetzt auch gar nicht gezeigt, dass das irgendwie Hassinhalte oder sowas sind, die ich hochlade, so ja, okay, mag sein, dass sie auch teilweise solche Beleidigungen und so weiter bekommen hat, Bruder, meinem Sohn wird teilweise der Tod gewünscht in irgendwelchen Nachrichten, die ich bekomme, ja, es ist scheiße, es ist halt einfach das Internet, so, es ist wie Pakistan, da trauen sich die Kids, was soll ich dir sagen, Digga, das ist halt bei jedem anderen genauso. Und da bin ich nicht dran schuld, wenn du Scheiße im Internet veröffentlichst. Insbesondere Trolle aus dem Spektrum der rechtsextremen Fortschandkultur ansprechen. Sind die Reaktionen aus einer Zuschauerschaft inhaltlich und in ihrer Gewalt auch entsprechend ausgeprägt? Alles klar, Digga, chillig. Auch das Wissen, die Auswirkungen, die die Inhalte an der Hasskampagne beteiligten Influencer für Shoyoka haben, änderte zu keinem Zeitpunkt deren Vehemenz und Obsession in deren Vorgehen. Somit bleiben auch Qualität und Quantität der im Rahmen der Hasskampagne produzierten Inhalte unverändert. Digga, das muss man sich mal überlegen. Also wir sind obsessiv, weil wir so ein paar Videos machen. Digga, während die einfach so einen geheimen Discord-Server haben, wo man teilweise irgendwie beobachtet wurde, wie man Bowling spielen gewesen ist. Ja, Junge, Junge, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Alter. Es ist so dämlich, Digga, wirklich, ne? Die von der, Dankeschön, Hühnchen, ich mache mal so. Lange Tag. Ey! Ich hab keinen Bock auf Liegestütze, Alter. Die von der Gruppe um Kuren TV ausgelösten und dauerhaft fortgesetzten Hasswellen versetzten die Influencerin bereits früh in die Lage, in der sie ihrer Arbeit als Streamerin über längere Strecken nicht mehr nachgehen konnte. Sie ist in diesem Zeitraum unter der durch die Hasskampagne entstandenen dauerhaft schweren Belastung psychisch erkrankt. So Leute, Vorsatz fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Ja, aber auch dazu, Digga, guck mal, man muss sich mal überlegen. Ja, also mir wird jetzt einfach vorgeworfen, ja, weil Kuchen TV Videos macht, konnte sie nicht weiter streamen. Ich habe sie in den Videos überhaupt nicht beleidigt oder so. Ich habe sie ganz normal kritisiert, ne, mal sachlich, mal ein bisschen satirischer und so weiter. In der Safe ist das auch vorgekommen, will ich gar nichts gegen sagen. So, deswegen checke ich nicht so ganz, warum ich jetzt schuld sein soll. So, wenn du erstmal war sie halt vorher schon psychisch krank und wenn du nicht eine minimale Belastung als Streamer irgendwie ausgesetzt werden kannst, ohne dass du nicht mehr streamen kannst, Bruder, dann bist du falsch auf dieser Plattform. Sorry, jetzt mal ganz ehrlich. Ich hatte einen der schlimmsten Skandale, den es in YouTube Deutschland gegeben hat. Ich wurde von hunderttausenden Leuten gehasst. Und so mein ganzer Stream, meine ganzen Kommentare, alle Videos wurden gedisliked. Ich hatte nur Hate-Kommentare. Hab ich aufgehört? Nee, komischerweise habe ich weitergemacht. So, und ich will dir gar nicht absprechen, dass es ihr psychisch tatsächlich nicht gut gegangen ist, so, aber dann kannst du nicht mir die Schuld daran geben, wenn du einfach psychisch nicht dafür gemacht bist, auch mal ein bisschen Kritik abzubekommen, weil du einfach nicht kritikfähig bist. Sorry, da ziehe ich mir den Schuh nicht an, sage ich euch ganz ehrlich. Im Rahmen der Hasskampagne wurden von der Gruppe um Kuchen TV auch jegliche UnterstützerInnen der Influencerin mit Hassinhalten angegriffen und eingeschüchtert. In diesem Zusammenhang kam es auch zu Doxings von Klarnamen anonymer UnterstützerInnen. Shoyokas Hoffnungen in den ersten 11 Monate trinken der Hasskampagne, dass diese enden könnte, wenn sie öffentlich nicht auf die Angriffe eingeht, waren vergeblich. Und die Gruppe um Kuchen TV machte unvermindert weiter. Im Dezember 2023 entschied sich Shoyoka, ihr Schweigen zu der Hasskampagne zu brechen, offen in ihrem Livestream über die Situation und Auswirkungen der Hasskampagne zu sprechen. Die Treiber der Hasskampagne nahmen dies zum Anlass für eine weitere Eskalation. Einen zwischenzeitlichen Höhepunkt erreichte die Hasskampagne, als Kuchen TV zusammen mit dem befreundeten Influencer Jay Riddle, Cassius Clay und Twizzy stark alkoholisiert einen 6 Stunden andauernden öffentlichen Livestream produzierten, in dem sie ein Trinkspiel veranstalteten. Warum ist das in Gänsefüßchen? Also haben wir ja gemacht.
Sie reagierten auf die Videos von Shoyuka, in denen diese davon berichtete, welche katastrophalen existenziellen Auswirkungen die Hasskampagne auf ihre Gesundheit und ihre finanzielle Existenz hat. Die 4 Männer verspotteten Shoyuka für diese Aussagen über ihre Situation und ihren Zustand. Jedes Mal, wenn sie verzweifelt erklärte, dass diese Kampagne bereits seit 11 Monaten laufe, stießen die 4 Männer lachend an und tranken Alkohol. KurenTV erklärte in diesem Stream vor 6000 Zuschauern, er wollte Shoyuka brechen. Zuvor äußerte er in Richtung Shoyuka, deine Tränen sind mein Gleitgel. Ja. Auch das wieder, also, ne, habe ich schon 1000-mal klar gemacht, dass das halt, also, ne, ich habe das natürlich gesagt, aber, ne, das war offensichtlich halt nicht ernst gemeint. Also, es wäre dumm, wenn ich Shoyuka breche, weil, also, ich will ja einfach, dass es weitergeht, so, ne? Das ist ja für mich wirklich das Beste, was halt passieren kann. Naja, auch nach diesen Vorfällen ging die Hasskampagne unvermindert weiter. Über den gesamten Zeitraum bis heute wurden auf Social-Media-Plattformen immer wieder Gruppen eröffnet, in denen Fantasien gegen Shoyuka und Fake-Pornografie mit Shoyukas Gesicht verbreitet wurden. Ja, das ist halt aber auch nicht meine Schuld. Einen weiteren Höhepunkt der Eskalation bildeten die Aktivitäten anonymer, rechtsradikaler und frauenfeindlicher Trolle, die in einer Telegram-Gruppe organisierten, in der sie gemeinsam Aktionen gegen Shoyuka planten. So, das auf jeden Fall dazu. Boah, es ist ganz schön viel Text, ne? Oh. Ja, also wie gesagt, das geht so weiter. Ich habe ehrlicherweise keinen Bock, Digga, das jetzt alles vorzulesen. Auch wurden rechte Trolle die Veranstaltung besuchen, um Fantreffen abzuhalten. Als Shoyuka dennoch an der Veranstaltung teilnahm, reagierte die Gruppe mit illegale Pizzabestellungen. Okay. So, die Hasskampagnenzahlen. Die Kampagne begann im Februar 2023 und dauerte bis heute an. In diesem Zeitraum sind insgesamt 810 Videos und 351 Livestreams entstanden, die sich der Hasskampagne zuordnen lassen. An der Kampagne haben sich je nach Phase zwischen 25 und 35 InfluencerInnen beteiligt. Vorhin hieß es noch, das sind alles Männer. Jetzt wird gegendert. Warum? Ein Großteil der Inhalte wird bis heute von ca. 10 InfluencerInnen produziert. Es sind insgesamt ca. 1625 Stunden Videomaterial vorhanden, in denen Shoyuka bisher thematisiert wurde, Digga, und dafür mal ein dickes Eins in den Chat. Jungs, 1625 Stunden, 810 Videos und 351 Livestreams. Also, Digga, das sind mal Zahlen, Digga. Da können wir wirklich auf den Boys Club auch einfach mal stolz sein. Wirklich, an dieser Stelle ein dicken Applaus an jeden, der da am Start gewesen ist. Ja, der da Unterstützung dagelassen hat. Digga, sehr, 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 sehr geil. So, und ich muss mal ganz kurz so, dann geht es weiter und ich hoffe, wir toppen dieses Jahr noch die 2500 Stunden, meine Freunde. Ich glaube, das ist ein Ziel, was auf jeden Fall realistisch ist. Politische Einordnung. KurenTV und andere an der Hasskampagne Beteiligte stellen Shoyuka als Repräsentantin und Symbol einer von ihnen imaginierten woken Bubble dar. Der Begriff woke wurde in den letzten Jahren von der radikalen Rechten in den USA zum Kampfbegriff zur Bezeichnung jeglicher progressiver Linker und vor allem antirassistischer Personen und Ideologien umgedeutet. Auch die radikale Rechte in Deutschland hat diesen abwertenden Begriff zur Markierung politischer Feinde etabliert. In diesem Sinne verwenden auch die an der Hasskampagne Beteiligten den Begriff zur abwertenden Feindmarkierung. Da ist auch wieder Feindmarkierung, sehr gut. Die politische Verortung an der Hasskampagne beteiligten Influencer reichten bürgerlich-konservativ über rechtskonservativ, rechtsradikal bis ins rechtsextreme Spektrum. Gleiches gilt für die beteiligten Communities der Influencer, wird schon so sein auf jeden Fall, ne? Ein Großteil der involvierten Community-Mitglieder der an der Hasskampagne beteiligten Influencer weisen ihren Äußerungen folgend frauenfeindlicher, feministische und transfeindliche Einstellungsmuster auf. Wird schon so sein. Und das letzte neben den ganzen Quellen. KurenTV erklärte wiederholt, dass er sehr viel Geld mit den Inhalten gegen Shoyuka verdient, da diese signifikant höhere Klickzahlen erreichen als seine Videos zu allen anderen Themen und Influencerinnen. Jedes Video, in dem KurenTV ausschließlich oder auch nur in einzelnen Abschnitten Shoyuka angreift, erreicht zwischen 200 und 500.000 Aufrufe auf YouTube. Eine noch höhere Reichweite und damit auf die einzelnen Videos gerechnet noch höhere Einnahmen erzielt der Influencer Monte mit seinen Inhalten gegen Shoyuka. KurenTV äußert sich hier mehrmals belustigt darüber, dass die Kampagne ihn reich mache, während Shoyuka hier fast ausschließlich Nachteile und finanzielle Verluste nimmt. Okay. Ja, ich verdiene Geld damit. Wo ist jetzt der Front, Digga? Ich peil's nicht mal. Herr Richter, der verdient Geld mit seiner Arbeit. Ja, okay, cool, dann weiß ich Bescheid auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, ja. Sehr, 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 sehr toll. So, hier wurde dann noch gesagt, dass in der Telegram-Gruppe irgendwie so ein Swatting
durchgeführt werden sollte und auf die alte Privatadresse von ihr. Ja, und das Aktenzeichen wurde hier einfach nicht mit angegeben. Auch das muss man sich mal überlegen. Also, die schicken das an den österreichischen Staatsschutz, aber schreiben nicht mal das Aktenzeichen hin. Ja, Bro, was sollen die da machen? So, hä? Check ich halt nicht, aber naja, gut. Das haben wir schon, ja. Das sind bisher so die Informationen, die geleakt worden sind. Kann natürlich sein, dass da jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch mehr rauskommt. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ja, was Stand jetzt da einfach halt schon rausgekommen ist, ist halt, ja, wirklich sehr, sehr ekelhaft, meiner Meinung nach auch, ja, ich finde, das zeigt halt einfach, wie Shoyuka und Dragomirovic einfach die Realität verlassen haben. Ja, also eine Shoyuka kann sich natürlich darüber beschweren, wie wir sie kritisieren. Ne, das ist gar kein Problem, das ist natürlich ihr Recht, ne, dass sie jetzt einige Bilder, die wir eingeblendet haben oder so, jetzt nicht ganz cool findet oder so. Ey, alles cool, ist geschenkt, macht das ruhig. So, aber, also das ist ja alles nicht strafrechtlich relevant, so wisst ihr, was ich meine? So, das ist alles überhaupt nicht strafrechtlich relevant, deswegen verstehe ich halt, wie gesagt, auch nicht so richtig, was die jetzt geglaubt haben, was da passiert, um ehrlich zu sein. Aber naja, vielleicht werden wir es irgendwann mal herausfinden. Ich, ja, bin auf jeden Fall gespannt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Okay, thanks. Bei. So. Dankeschön, Daniel. Punkt. So, ich muss mal kurz hier meinem... So. Oh,
müde, ey. So, ich hab gar keinen Bock mehr, Alter. Also auf die Liegestütze, ey. Die komplette Anzeige blockt der Anwalt ab mit Jana und... Ja, also wie gesagt, ich sehe da halt wirklich nicht den Sinn dahinter, weil, also das ist ja wirklich alles überhaupt nicht strafrechtlich relevant. Also wie gesagt, sie kann sich natürlich darüber beschweren, sie kann das nicht, also sie kann das uncool finden, wie wir sie kritisieren teilweise. Ja, aber was soll der Staatsschutz denn jetzt machen? So, ja, okay, dann werden halt Videos erstellt. So, also, selbst wenn Shoyoka nie irgendwas dazu sagen würde, wäre es doch trotzdem legitim, also wäre es so an sich ja trotzdem legal, Videos über sie zu machen. Ja, also, Digga, es werden zu irgendwelchen Influencern, die gar nichts machen, werden jeden Tag irgendwelche Videos erstellt, keine Ahnung, irgendwelche Fans oder so, die einfach aufklären, was gerade so abgeht bei irgendwelchen Leuten und so, also, ich check das halt nicht, ne? Oh, Digga, Junge. Okay, wir pausieren das, glaube ich, für heute, Alter, Junge, ich kann nicht mehr. Oh. Ich nehme das auf jeden Fall mal raus aus dem Titel, Alter. Oh, also ich mach die noch. Die gehen nicht weg oder so, aber es werden jetzt auch erstmal nicht mehr. Sonst, das waren 4. Herzlichen Glückwunsch, Digga. Kannst ja gerne andere Liegestütze machen. Ah, und ich habe die Kamera gar nicht umgestellt. Oh, ich muss das Ding auch noch zurückstellen. So. OP ist müde, ja, Digga, ne? Ich denke, Donnerstag kommt das Lola-Statement, wenn du Donnerstag in Urlaub fährst. Stimmt, Digga, scheiße. Ey, ja, ich nehme meine Kamera auf jeden Fall trotzdem mit. Oh. So. Kanal zerstören. So. Zehn Sekunden Plank pro Liegestütz. 2 Minuten würde ich wahrscheinlich jetzt nicht schaffen, aber ich glaube, 1 Minute schaffe ich sogar. Oder? Was schafft man so? Minute 30. So, dann gucken wir mal weiter. Das will ich alles noch sehen. Die Weltrekord sind 20 Sekunden, alles klar, Bro. Dankeschön, Tobi. Ich habe Liegestütze erfunden. Ich danke dir, Bruder. Und danke für den Sub. So, jetzt kann ich natürlich wieder hier hin. Du hast voll abgenommen, kann das sein? Digga, ich bin voll fett geworden, Alter, wirklich. Wir sind die Kanalzerstörer. Jo Leute, was geht? Wir reagieren heute auf das Video vom YouTuber Delenium. Wie sehr kann Internetbeef eskalieren? Shoyoka vs. KurenTV, da gucken wir mal rein und ja, mal schauen, ne? Lasst ein Like, Abo oder so weiter. Video über Shoyoka gemacht? Um was es da wohl geht? Mach, dass es aufhört. Hallo und herzlich willkommen zu der einzigen Sendung auf ganz YouTube. Ohne Begrüßung. Wie weit kann Influencer-Beef eigentlich gehen? Meistens beginnt es ja mit sachlicher Kritik. Selten zeigen sich die zwei streitenden Influencer dann gegenseitig an. Und manchmal werden Vorkehrungen für den eigenen Märtyrertod getroffen. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? KurenTV, auch bekannt als Tim Held, und Shoyoka, auch bekannt als Pia Scholz, haben es sich anscheinend zum Ziel gesetzt, uns zu zeigen, wie sehr so ein Influencer-Streit eskalieren kann. Ich habe das Ganze mal aufgearbeitet, damit auch Außenstehende vielleicht ein bisschen besser verstehen können, wie so eine simple Auseinandersetzung so ausarten konnte. Also schnallt euch an, es wird anders wild. Digga, dieses Intro ist so geil, ne? Junge. Am 10.02.2023 erschien das Spiel Hogwarts Legacy. Dieses wurde bereits vor Release schon von der linken Vogue-Bubble kritisiert.
Linke Vogue-Bubble ist auch das Unwort des Jahres 2023. Der Grund für den geforderten Boykott des Spiels ist, dass J.K. Rowling sich ja bekanntermaßen immer mal wieder gegen Transpersonen geäußert hat. Man solle dieses Spiel jetzt also boykottieren, um ein Zeichen gegen J.K. Rowling zu setzen. Wie sinnvoll das ist, kann man sich jetzt darüber streiten, denn abgesehen davon, dass das Spiel auf J.K. Rowlings Fantasiewelt basiert, hat es jetzt nicht wirklich was mit dem Spiel zu tun. Hier hat sich Shoyoka zum ersten Mal zu Wort gemeldet. Sie positionierte sich ganz klar und sagte, man müsse das Spiel auf jeden Fall boykottieren. Ja, wie gesagt, ich finde so einen Boykottaufruf immer noch absolut unnötig, muss ich halt sagen, weil, also wie gesagt, du schadest halt damit nicht J.K. Rowling so, dieses Milliardärin, so, was willst du damit erreichen, aber du schadest halt Leuten, du schadest halt einfach Leuten, die da arbeiten, ne, die Familie haben und so weiter, weil wenn das Spiel nicht performt, dann werden halt Leute entlassen, ne. Und das ist ja immer so im Kapitalismus, also nicht die großen Leute werden den Schaden mitnehmen, sondern die kleinsten. Das sind immer die Leute, woran gespart wird. Und das weiß eine Shoyoka halt auch, ne? Und dann weiß ich nicht, was das bringen soll. Sie wollte dabei auch keinen Diskurs haben oder etwas ähnliches, denn ihrer Meinung nach ging es dabei gar nicht um zwei Meinungen, sondern... Weil ganz viele Influencer und InfluencerInnen sich dem nicht bewusst sind und sie durch eine False Balance und durch diese falsche, aber das ist meine Meinung, Trump-Rhetorik, ernsthaft glauben, es würde darum gehen, dass wir halt über zwei Meinungen reden und zwei Fronten, die sich verhärten. Nein, wir reden einmal über Nazis und wir reden einmal über Menschen, die existieren wollen. Also alle, die sagen, J.K. Rowling juckt mich nicht, ich will einfach zocken, sind Nazis. Ja, so ungefähr. Aber gut, wer ist heutzutage kein Nazi, ne? Der YouTuber KuchenTV hat sie dann natürlich dafür kritisiert. Also eigentlich reden wir nicht über Nazis und Menschen, die existieren wollen, sondern eigentlich geht es einfach um Leute, die Hogwarts Legacy spielen möchten und Leute wie du, die, obwohl sie selber nicht betroffen sind, einfach für die komplette queere Community sprechen und anderen vorschreiben möchte, was man zu spielen hat und was nicht. Das war übrigens auch nicht das einzige Sprechdurchfall, was Shoyoka in dieser Debatte so von sich gegeben hat. Unter anderem argumentierte sie todernst mehrere Minuten lang dafür, wie unglaublich problematisch Hagrid sei. Das wäre nicht so gut, weil Hagrid ein echt ekelhafter Mensch ist. Sorry to break it to you. Im ersten Kapitel, im ersten Teil, der mit Zauberkraft einen 10-Jährigen und zaubert ihm einen Schweinchenschwanz, obwohl er ihn eigentlich in eine Sau verwandeln wollte, zur Strafe, weil er als 10-Jähriger Torte von dem anderen Kind klaut. Ja, was Shoyoka dagegen nicht so problematisch findet, ist, sich als Harley Quinn zu verkleiden, die in einer absolut toxischen Beziehung ist, in der Gewalt herrscht. Sie bringt selber Leute um, nutzt Gewalt, um andere fertig zu machen, zu erniedrigen und um zu töten. Ich sag mal, da kann man halt deutlich mehr hinterstehen, ne? Muss man halt schon sagen. Aber Hagrid ist wirklich ein sehr problematischer Charakter, so, und ne? Das Ganze muss operativ entfernt werden und daraufhin wird er operiert und ist traumatisiert. Hagrid? Ist das nicht dieser hässliche, haarige Kerl? Sie haben fett vergessen. Ich kann hier aber natürlich nicht jeden einzelnen Punkt durchgehen, den sie je gebracht hat, sonst sitzen wir in 11 Monaten noch hier. Dann geht es erst einmal hin und her. Shoyoka frontet KuchenTV, KuchenTV macht ein Video darüber, Shoyoka antwortet im Stream und so weiter. Bis dahin ein ganz normaler YouTube-Beef. Bereits dort, gerade mal 3 Monate nach dem Start dieser Auseinandersetzung, wird darüber diskutiert, wie man die Sache endlich beenden kann. KuchenTV will einfach nur ein klärendes Gespräch, Shoyoka winkt aber durchgehend ab. Anscheinend hat